વધુ એક મહત્વની જાહેરાત કરી છે। કેન્દ્રીય નાણામંત્રી અરુણ જેટલીએ જણાવ્યું છે કે નોટબંધીમાં સામાન્ય લોકોને એટીએમમાં લાંબા સમય સુધી રાહ નહીં જોવી પડે તે માટે એક મહત્વની યોજના બનાવવામાં આવી છે। અરુણ જેટલીએ જણાવ્યું છે કે દેશના 22,000 એટીએમમાં નવી નોટો ઉમેરાશે। આ ઉપરાંત તમામ એટીએમમાં 500 અને 2000ની નોટો રાખવામાં આવશે। તમામ એટીએમમાં બેંકમાં આજ રાત સુધી જ પૈસા ભરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરાશે। 1000ની નોટ પર જેટલીએ જણાવ્યું છે કે હાલ 1000ની નોટ પર સરકાર કોઈ વિચાર કરી રહી નથી। બીજેપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહે ઉત્તર પ્રદેશના આઝમગઢમાં રેલીને સંબોધતા વિપક્ષના તમામ દળ પર નિશાન સાધ્યું છે। જે રીતે નોટબંધી મામલે વિપક્ષ અવિરતપણે વિરોધ કરી રહ્યું છે તેનો અમિત શાહે સણસણતો જવાબ આપ્યો છે। मैं जानता हूं बड़ी संवेदना के साथ भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कुछ लोगों को लाइन में खड़ा है, उसका दर्द हमें भी है। मगर शरीर के अंदर रोग आता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, तो कूदते पट्टी लगेगी या नहीं लगेगी बताओ भैया, लगेगी या नहीं लगेगी? मगर बाकी का जीवन अच्छा होगा या नहीं होगा? मैं बताता हूं इस नोटबंदी से महंगाई कम होने वाली है, कालाबाजारी रुकने वाली है और देश के अर्थतंत्र से पाकिस्तान का भेजा हुआ जाली नोट एक साथ बाहर हो जाएगा। मित्रों, टीवी देखते होंगे तो मालूम पड़ता होगा भाजपा के विरोधी सभी पार्टियों हाईकोर्ट क्या बचिए हुए 500 और 1000 के नोट बंद कर। आप अभी देखिएगा 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, उनसे क्या होने वाला है? देश भर के आतंकवादियों के पास जितना धन पड़ा था वो रद्दी होगा। के पास जितना धन पड़ा था रद्दी होगा। नक्सलवादियों के पास जितना धन पड़ा था रद्दी हो गया है और भ्रष्टाचारी काला बाजारियों के पास भी जितना धन पड़ा था सब रद्दी हो गया। जब से नोटबंदी करी है बहन जी के चेहरे का कलर उड़ गया। अभी किसान को उकसाएगा कि रबी की फसल के लिए बीज नहीं, खाद नहीं। आज मोदी जी ने ऐलान कर दिया है हर किसान को प्रति सप्ताह 25,000 रुपए की नई नोटें अन्न के बीज और खाद के लिए देने का ऐलान नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। નાણાં સચિવ શક્તિકાંત દાસે પત્રકાર પરિષદ બોલાવી જેમાં કરન્સી બદલવાની મર્યાદા ઘટાડવામાં આવી હોવાની જાહેરાત કરવામાં આવી। Now it has been decided therefore by the government to permit the farmers to draw up to ₹25,000 per week against the crop loans sanctioned and credited to their accounts, subject to the limits, because the farmers, depending on their holding and which crop they are raising, they get various there are limits up to which these loans are sanctioned, and this will also apply to the Kisan credit cards. So up to 25,000 rupees per week the farmers can draw in cash, and these accounts have to be in the name of the concerned farmer. The accounts will have to be naturally KYC compliant, and as I said earlier, this will be subject to the loan limits. Marriage for wedding ceremonies which are going on up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account. Now naturally again these accounts will have to be KYC compliant accounts, and there has to be drawn one per marriage, and it can be drawn either from the account of the father or the mother, or the account of either of the the boy or the those who are getting married. And let me complete please. And these accounts naturally will have to be subject to KYC. There has to be PAN details mentioned against the card, and a self-declaration also will be obtained that the money is being drawn only from one account, because it is possible that in a family there will be multiple accounts
by the parents or by the son or by the daughter. Tomorrow, that is 18th of November, the existing limit of 4,500 rupees will be reduced to rupees 2,000, and this will be permitted only once per person, once against one account, or once per person. So therefore the indelible ink has been introduced, and this we hope will ensure that larger number of people are enabled to reach the counter to exchange their notes. So the traders who are registered with the APMC markets, they will be permitted to draw rupees 50,000 per week. And like business entities, we have already, the government has permitted that business entities also are permitted to draw 50,000 rupees per week. So similarly, the registered traders with the APMC markets also will be permitted to draw 50,000 rupees per week, because they have various sundry cash requirements of payment of wages on a daily basis to the workers and other sundry expenses.